The Honorable English Lecturer, Miss Rahma Sakina MPD, and also my beloved friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Zahira Salwa Nur Hasinah as the moderator on this presentation. We will explain about analytical exposition. There will be 3 points conveyed by my friend. The first point is definition of analytical exposition, which will be explained by Muhammad Ihsan Nurhadi. What is analytical exposition? Analytical exposition is text which the content the author talk about the things that happen around him. It can be an object, incident, or a place. Apa itu analytical exposition text? Eksposisi analisis adalah teks yang memuat pemikiran penulis mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Hal tersebut dapat berupa benda, kejadian, atau suatu tempat. Analytical exposition is included in the argumentative text type. This is because the text contains an opinion from the author of something. This type of text serves to convince readers about the topic presented, namely topics that are important to discuss. But keep in mind that this type of text doesn't aim to change the reader's point of view, only contains the author's opinion. Analytical exposition termasuk dalam jenis argumentative text. Hal ini dikarenakan teksnya berisi suatu pendapat dari penulis terhadap sesuatu. Teks jenis ini berfungsi untuk meyakinkan pembaca mengenai topik yang dihadirkan, yaitu topik yang penting untuk dibicarakan. Namun perlu diingat bahwa teks jenis ini tidak bertujuan untuk mengubah sudut pandang pembaca, hanya berisi pendapat penulis. This type of text is very easy to find, especially for academics. Usually, analytical exposition is written in scientific books, newspaper article, journals, or other article sources, apart from serving to convince readers. This text also serves to make readers aware of the issue raised by the author. Teks jenis ini sangat mudah dijumpai, terutama bagi kalangan akademika. Biasanya, analytical exposition ditulis di buku-buku ilmiah, artikel koran, jurnal, atau sumber artikel lainnya. Selain berfungsi untuk meyakinkan pembaca, teks ini juga berfungsi untuk membuat pembaca sadar akan isu yang diangkat penulis. The next point is characteristic of analytical exposition, which will be explained by Zahira Salwa Nur Hasinah and Rida Rolista. Analytical exposition text characteristic divided into 3 points. I will explain point 1, 2, 3 and will be continued by my friends. The first point is simple present tense. Analytical exposition use simple present tense even though the text that is read is a past event. The argument that is written must use the simple present tense. Analytical exposition menggunakan tense simple present tense. Meskipun teks yang dibaca merupakan kejadian yang sudah lampau, namun argumen yang ditulis haruslah menggunakan simple present tense. The next point is contains a reason. Analytical exposition is characterized by containing argumentative result of the author's thought. This argument is strengthened by the reasons of the author. Analytical exposition dicirikan mengandung argumentatif hasil buah pemikiran sang penulis. Argumen ini diperkuat dengan alasan-alasan dari sang penulis. The third point is using causal conjunction. This text use causal conjunction, reason why, or cause and effect. This is indicated by the use of the times because despite, due to, as a result, for that reason, by consequently, etc. Menggunakan konjungsi. Teks ini menggunakan causal conjunction.
reason why atau sebab akibat. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata because, due to, as a result, for a reason, by consequently, dan yang lainnya. Number 4. Using a conjunction or internal conjunction. Internal conjunctions are words that connect argument between two clauses. Words are classified into 4 categories including: Number 1. Addition, which means addition. For example, the sentence, in addition to that. Number 2. Comparisons, which means comparisons. For example, which versa, manual, out on time, or not. And number 3. Time, which means time. For example, next, then, second, third. Number 4. Causes, effect means the result. For example, the result, so consequence as a result. Yang keempat, menggunakan kata penghubung interklausa atau internal conjunction. Internal conjunction merupakan kata yang menghubungkan argumen di antara dua klausa, di mana diklasifikasikan menjadi 4 kategori, di antaranya addition, yang berarti penambahan, misalnya precedes in addition to that. Yang kedua, comparison, yang berarti perbandingan, misalnya vice versa, manual, out on time, over, and. Yang ketiga, time, yang berarti waktu, misalnya next, then, second, third, dan sebagainya. Yang keempat, cause effect, berarti akibat, misalnya the result, so consequence as a result. Number 5. Using word expressions. Analytical expositions uses words that contain the author's thought and feels about something. Example of words used are feel, know, experience, think, and others. Yang kelima, menggunakan kata ekspresi. Analytical exposition menggunakan kata-kata yang berisi pikiran dan perasaan penulis akan suatu hal. Contoh, kata yang digunakan adalah feel, know, experience, sense, think, dan lainnya. Number 6. Using evaluative word. In addition to contain argument, analytical for exposition also uses expositive words. For example, frustrating, valuable, important, and others. Yang keenam, menggunakan kata evaluatif. Selain berisi argumen, analytical exposition juga menggunakan kata-kata evaluatif. Misalnya, trustworthy, valuable, important, dan lainnya. The last point is generic structure of analytical exposition will be explained by Salwa Afifah Putri. Generic structure of analytical exposition. First, thesis. Second, argument. And third, conclusion. First, thesis. Don't think of a thesis as in making a postgraduate thesis. Of course, very different. In this part of the thesis, the writer informs the reader about the topic to be discussed. The first paragraph of the analytical exposition is the content of the thesis. In this session, you can find out the reason why the author gives an opinion on what is the subject of his discussion in the thesis section. Pertama, tesis. Jangan membayangkan tesis seperti pada pembuatan tesis pasca sarjana. Tentu sangat berbeda. Pada bagian tesis ini, penulis menginformasikan kepada pembaca tentang pokok bahasan yang akan didiskusikan. Paragraf pertama pada analisis exposition adalah isi dari tesis. Pada bagian ini, kamu dapat mengetahui alasan mengapa penulis memberikan pendapat terhadap apa yang menjadi pokok bahasannya pada bagian tesis. Second, argument. The paragraph after the thesis contains the argument of the author. This argument contains opinions that support the main idea, which can also be stated in several paragraphs. More and more authors expressing argument, then this analytical exposition text will be more interesting. This is because the reader becomes more and more confident in the event if there are many supporting opinions. Yang kedua ada argumen.
Paragraf setelah tesis berisi tentang argumen dari penulis. Argumen ini berisi pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok, di mana juga dapat dituangkan dalam beberapa paragraf. Semakin banyak penulis mengutarakan argumen, maka teks analytical exposition ini akan lebih menarik. Hal ini dikarenakan pembaca menjadi semakin percaya terhadap peristiwa jika terdapat banyak pendapat pendukung. And the last, third, conclusion. Conclusion is located at the end of the analytical exposition text, as well as a closing paragraph. Conclusion contains conclusion on the essence of the ideas conveyed by the author. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan terletak di akhir teks analytical exposition sekaligus menjadi paragraf penutup. Kesimpulan berisi tentang kesimpulan atas inti dari ide yang disampaikan oleh penulis. That's enough of the explanation from our group. I hope the listeners can enjoy it and understand it easily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.